History has it that the first seafarers to land on Madagascar between 1,500 and 2,000 years ago had sailed from the shores of Indonesia or East Africa. They set foot on this bountiful island whose flora and fauna were like no other. Some call it the continent island because of its size. Others call it the Great Red Island owing to the color of its soil. It is also the island of diversity, a naturalist's paradise, the island of 18 ethnic groups. In other words, Madagascar can offer everyone a very different face. As the plane begins its descent to Antananarivo, passengers discover a country where each valley floor is home to lush rice fields. The cultivated land ends where the capital's outer suburbs begin. In the heart of Antananarivo, Sarashot's bird sanctuary is the perfect spot to observe Madagascar's avifauna. Tiens, un canard qui passe là, c'est pas la saison? Ouais. Ben non, mais normalement ils partent. Donc ça, c'est les seuls qui vont rester là. Les 1 ou 2% qui vont nicher sur place, alors que la plupart sont partis nicher C'est un bec rose, hein? Ailleurs, ouais, d'Ambre aussi. Sonia Ranarivel came to Madagascar when she was 9 years old. She's been surrounded by nature since a very tender age. In 1988, she and her husband set up an eco-tourism travel agency. On peut en une semaine voir 3 régions très différentes, vivre dans des climats différents, être aussi bien sur la côte. Il y a une grande différence entre côte est, côte ouest et les hauts plateaux. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre toute cette diversité au quotidien. Heading north from the capital, you cross the high plateaus. This is the main island's granary. To begin with, most of Madagascar was covered in forests. 85% of this ecosystem has disappeared. The main culprits are bushfires, slash-and-burn agriculture, and the use of charcoal for cooking. Just 2 hours from Antananarivo lies one of the last vestiges of the primary forest, the Anzuzurube corridor. It's a haven for nature lovers. Mananare Lodge is a balcony overlooking the forest. Sonia's latest creation, this camp opened in 2007, far from the roads and the noise. Local guides recruited in the surrounding villages regularly accompany scientists or nature-loving tourists. C'est un caméléon qui s'appelle le Brevicornis. C'est une femelle. Et là, elle est en train de pondre, c'est-à-dire de préparer d'abord le trou. Elle va enterrer, cacher les œufs. Mm-hmm. Chameleons could well be the symbol of Madagascar's endemism. Over 60 of the 18 known species in the world are to be found on the main island. Ceux qui viennent à Madagascar sont sensibles à l'environnement parce qu'ils ne viennent pas pour nos palaces ou pour des prix extrêmement compétitifs ou pour faire du shopping. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de notre biodiversité. Et ils viennent aussi parce qu'ils ont été sensibilisés sur les menaces de cette biodiversité. Malheureusement, on parle beaucoup des feux de brousse et de la destruction de Madagascar à l'étranger. Le touriste, il ne faut pas qu'il se permette simplement de juger les Malgaches en disant que c'est les plus grands destructeurs de l'île. Parce que maintenant, on a enfin compris, 15 ans après, que la protection des lémuriens passe d'abord par le malgache, parce que si le malgache n'a pas assez à manger ou n'a pas de quoi se chauffer ou ne comprend pas le long terme, on ne peut pas lui interdire, on ne peut pas mettre des barbelés autour de toutes les forêts ici.
ici. D'où maintenant, cette notion d'écotourisme est déjà largement dépassée parce que maintenant on parle beaucoup plus de tourisme durable, parce que c'est plus générique et ça englobe mieux la problématique de notre produit touristique et Madagascar. The east coast of Madagascar is bathed by the waters of the Indian Ocean. The Pangalan, a very humid lagoon zone, stretches 600 kilometers along the coast. It's a kind of green Malagasy version of Venice. The Pangalan Canal forms a network of man-made and natural channels connecting a series of freshwater lakes. The rough waters of the Indian Ocean make navigation impossible. Begun by the French in 1940, the channel was supposed to provide a navigable passage between Tamatave and the far southwest of the island. Since then, it has partly silted up. The inhabitants of the coastal strip live mainly from fishing. When the force of the ocean allows, the Betsi Misarak fishermen brave the rollers in their tiny dugouts. They wait patiently for a break to dodge in and out of the waves. By the canal, life is far more peaceful. The water's mirror-like surface is barely broken by the dugout's wake. It's a long, quiet canal. The canal and the lakes are full of fish. Local women use nets to catch small protein-rich alevins, which once dried will go into sauces. Small gardens provide cassava and the leaves of the bread plant. Malagasy cuisine uses a lot of these leaves. Crushed or boiled in water, they accompany most dishes. Close to the village, the Palmarium, a private reserve, not only boasts an outstanding botanical collection, but also a dozen species of lemur that roam free on its 50 hectares. Mr. Romeo, the ranger, is a skilled imitator, and he attracts the lemurs by perfectly mimicking their calls.
In the center of Madagascar stands Eshale National Park, a cragged mountain range sculpted by the forces of nature, a tangle of canyons, a succession of barriers. The history of this oasis in the midst of this semi-wild and remote setting has been written by the Colombier family, who have lived in Madagascar for 2 generations. This complex blends harmoniously with the stony, preserved landscape and was built by teams of Malagasy craftsmen who were trained in masonry. Anne Colombier, her 2 brothers and her husband Laurent employ the inhabitants of the neighboring village of Ranouir. On emploie un peu plus de 200 personnes. Il y a 130 personnes qui s'occupent des 2 hôtels et 80 environ qui s'occupent des chantiers. Donc c'est vrai que pour les gens d'un village comme Ranouir, qui est un petit village, c'est une opportunité d'apprendre un métier. Et après, s'ils souhaitent nous quitter et aller travailler ailleurs, c'est vrai qu'ils peuvent trouver des emplois dans tous les hôtels de l'île. Narrow canyons for trekking and wide open spaces for riding. The Asalo Massif would not look out of place in a western. But for a while, its future was in jeopardy. Blue fever, a thirst for sapphires, gripped the area. Les premiers saphirs ont été trouvés en 1998. Ça s'est vraiment apparenté à la ruée vers l'or, c'est-à-dire qu'un petit village à l'origine où vivaient une vingtaine de personnes, en quelques semaines, des taxis-brousses entiers, alors ce n'était pas des diligences, mais des taxis-brousses, sont arrivés pleins de mineurs qui venaient s'installer comme ça dans la région. Donc c'est vrai que nous, on est une région à vocation touristique, on est tourné vers un parc national qui est une aire protégée. Et on a été assez effrayés de voir toutes ces personnes arriver dans la région comme ça, très soudainement. Et c'est vrai qu'ils cherchent des saphirs juste à côté du parc national. The landscape now resembles an enormous Swiss cheese. Tons of ochre earth had to be cleared to reach the deposit located in the river's old bed, some 30 meters under the ground. When the rumor spread that the deposit extended into the park itself, the army moved in, and a latent feeling of insecurity caused by the bloody settling of scores between traffickers scared away the tourists. Marc Novaraz deals in precious stones. Au début, on achetait des pierres sur des nattes en paille avec de l'argent plein les sacs de sport et une insécurité complète. Dans des 4x4 et tout ça. Ensuite, on a construit des maisons en bois et finalement des maisons en briques. Aujourd'hui, la Caille est devenue une grande ville. C'est plus le western, le far west qu'on a connu au début, évidemment. Life in Ilakak revolves around sapphires. The tourists have returned. There are tours to the open-cast mines, and the streets are lined with stores selling precious stones. La plupart du saphir ici est de couleur rose à rose violacée.
Cette ligne arc-en-ciel qui démontre un peu toutes les couleurs ici du saphir d'Ilakak, donc du rose au bleu, au vert, au jaune, en passant par tous les tons, les demi-tons de couleurs. Donc c'est assez exceptionnel et typique du gisement d'Ilakak. In the end, a certain balance was found. Mining is now confined to the area around the town of Ilakak, and the park is majestically serene once more. On Madagascar's west coast, by the Mozambique Channel, a bar of white sand runs alongside an emerald green lagoon for over 100 kilometers. This is the home of Vezo, a new destination for lovers of deserted beaches and crystal clear waters. Et les futurs bungalows vont être là. Combien vous en rajoutez alors? 5 bungalows? 5 bungalows et Très près de l'eau, hein? Très près de l'eau, oui. Sonia is organizing the tourist season, and she has come to see Michel and Philippe Kotsoyanis. The couple have lived in Madagascar since 1993. A trained architect, Philippe was looking for somewhere to build an environmental hotel. Quand j'ai découvert cet endroit-là, je me suis arrêté ici, je ne suis pas allé plus loin parce que c'était largement ce que je cherchais. C'était même au-delà de ce que j'avais imaginé. Je ne pensais pas du tout... je connais Madagascar, mais je n'imaginais pas que des endroits comme ça existent. Et donc on s'est arrêté ici. Here, tourist activities revolve around the sea, lazing on the beach, swimming, and trips in traditional dugouts to visit the Vezo fishermen. The word Vezo means he who paddles. The Vezo live off the ocean's resources. They fish out at sea by following the shoals or in the lagoon on traditional dugouts with outriggers. The men surround the shoal with their boats and close in on the fish. These remarkable free divers hunt for fish underwater without flippers and spear them with assegais. A little way inland, the track cuts through a forest of prickly shrubs. Philippe is taking Sonia to discover a botanical curiosity. Ceux-là, c'est des baobabs classiques, hein, ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Ceux qu'on va voir tout à l'heure, ils sont vraiment spectaculaires. Et regarde, là, ils sont déjà grands, hein. C'est plein de feuilles. The baobab is by far the strangest tree on earth. Its branches resemble roots. Some people even say it grows upside down, or that God planted it that way. Allez voir cela. C'est un superbe groupe. Toute une famille.
sont tous un peu tassés mais très larges. Très large à la base. Madagascar is very definitely the home of the baobab. 6 of the 9 known species in the world grow on the main island alone. The sun will soon set over the horizon. It's time to call it a day. With the wind behind them, the fishermen hoist their sails for the journey home. The entire village turns out on the beach for the fishermen's return. The women come to collect the evening meal. Any remaining fish is gathered up and sold in the villages inland. If there is one Malagasy word that travelers will remember, it is mora mora, slowly, slowly. The Malagasy way of life, full of gentleness, kindness, and a pleasant nonchalance.